Welcome to another John Loutъn Presents about one of my favourite places in the world. This is Bulgaria. The Republic of Bulgaria is located in Eastern Europe. To the north is the border with Romania, and to the south the borders with Turkey and Greece. To the west lies Serbia and Macedonia, and to the east the Black Sea. This time our journey brings us inland, about 150 kilometres from Sofia. And I have to say that this has got to be one of the nicest areas, one of the best areas I've seen in quite a while. This is the municipality of Lovech. So like I always say, a little trip through time, through history, to the present day. So stay with me, this one is going to be really good. The municipality of Lovech is situated on a boundary between the Danube and the foothills of the Balkan Mountains, on the banks of the Osem River. It consists of the town of Lovech and 34 villages, covering an area of 930 square kilometres with a population of around 63,000. The average altitude is 180 metres above sea level. Lovech is one of the oldest towns in Bulgaria, and its influence on the history of the country will become apparent throughout our film. I'm up here on the fortress of Lovech, overlooking the city, and it is absolutely wonderful up here. Този хълм, върху който е издигната крепостта Ловеч, известен днес като Хисаря, е заселен още в трето хилядолетие преди Христа. Той е разположен на един от завоите на река Осъм. Отсякъде го обграждат стръмни скали. Той дава на хората естествена защита и в същото време е близо до вода. В края на четвърто хилядолетие той е бил напуснат, но отново е заселен от траките през 3-2 век преди Христа. Крепостта всъщност е издигната най-вероятно през 10 век. В средата на 11 век има писмени извори, в които Ловеч е споменат с това си име. Ловеч е крепостта, която спира византийските войски на Исак II Ангел, тръгнали срещу възстаналите братя Сен и Петър. Спирайки пред Ловеч, те провеждат една 3-месечна, но неуспешна обсада, което води до подписването на така известния Ловешки мир, един важен акт за българската държава. From the 14th to the 19th century, Bulgaria, including the Lovech fortress, fell under Turkish rule. All through this period, Lovech was the centre for crafts, trade and agriculture. During the 18th and 19th century, it developed so rapidly that the Turks called it Altan, meaning golden or prosperous. In 1847, the famous Bulgarian Renaissance figure and teacher Petko Slavaikov worked here in Lovech. The well-preserved houses in Varosha that date back to the latter part of the 19th century reveal the atmosphere of that period. Usually, they were built on 2 floors, with the second floor having verandas called chadatsi, while the ground floor had stone walls and was used as a store or cattle shed. This is the Varosha Ethnographic Museum in Lovech, and anybody who comes here receives one of these as a gift. This is for health and happiness for the rest of your stay. So, I shall keep this. It smells very nice. We're going to go inside and see what's on offer. Тази стая е, биха нарекал, на своеобразна илюстрация на търговските връзки на Ловеч. Пътувал един богат търговец за кожи до Русия, освен кожите си харесал много красив руски самовар за чай. Преработил тези кожи и ги изнесъл във вид на ръкавици за Виена, и там пък си харесал тези красиви виенски мебели. This room here is the kitchen. Small table laid out. Mind, I could not sit on this. It's a bit too low down for me. This is a family bedroom. Everybody sleeps in here. This room is a workroom, complete with original sewing machine and for ironing your clothes. Whoa, is that heavy? But again, all original stuff, and it's just wonderful to see. Take my advice, come here, check it out. It is really, really special. In 1871, the great Bulgarian revolutionist Vasil Levski chose Lovech as a centre for his activist organisation. He began to prepare the liberation of Bulgaria, using a network of secret committees which were under the command of the Central Committee in Lovech. This is probably the most important part of Bulgarian history. This is the Vasil Levski Museum. This saying is from him, and it says, "If I win for the nation. If I lose,
I lose for myself. Васил Левски. Както е известно, Васил Левски е роден в далечната 1837 година. През 1858 година в Сопотския мъжки манастир Свети Спас приема монашеско посвещение под духовното име Игнатий, а следващата година той израства в духовната иерархия и става дякон. От 1861 година той се посвещава на делото за освобождението на България. И през 1862 година го виждаме в състава на първата българска легия в Белград на Георги Стойков Раковски, където той се отличава в сраженията с белградския турски гарнизон и в ученията на легисти и там получава това прозвище – Левски, от лъв. И не случайно, 5 години по-късно, именно Раковски го препоръчва за знаменосец в четта, ето на този мастакатия войвода Панайот Хитов. След четуването на Левски, той постъпва в състава на втората българска легия. Това е така наречената байрактарска снимка. В историко-хронологически план това е първата неизвестна снимка на Левски. През есента на 1969 година той взема участие в създаването на БРЦК в Букурещ. В края на май на 1970 година той се прехвърля в страната с идея за създаването на комитетска мрежа. Като за нейн център той избира Ловеч. Това е карта на географията на създадената от Левски комитетска мрежа. Тя обхваща части от Средна Северна България, части от Западна България, района между Тетевен и София и Тракия. Освен комитети, които са създадени от Левски, тук има и комитети, които са създадени от неговите последователи, които организират априлското въстание. Защото, както казва Захари Стоянов, ако не беше той, става дума за Левски, нямаше да има априлско въстание. С априлското въстание и с априлската епопея от пролетта на 1876 година, българите извоюват освободителната си война. These are personal belongings for Васил. Печатничката на Левски, която се състои от дървени черчевета, на които с канап са вързани метални букви, те се топят в мастиления тампон и с тях се печатат ето тези бланки за квитанции за осчетоводяване на сумите, които са събирани от частните комитети. А тези червените предмети, които се виждат, това са печати, направени от френски восък и фалшиви, защото някъде от едната, някъде от двете страни е фалшифициран турския печат на даден град и служат за фалшификация на тескеретата. Това са тогава документите за самоличност. Колекцията ни от лични вещи на Левски се допълва от неговото лично оръжие – камата и сабята. The story of Vasil Levski concludes here at the Kakrina Inn. The great fighter for the liberation of Bulgaria stayed here, holding meetings of the revolutionary committees, many of whom had found shelter here. This building is an exact copy of the original, which was unfortunately burned down. About 18 kilometers outside of Lowitch is the village of Kakrina. Behind me is the old inn, and in this place Vasil Levski was captured. Левски нощува на единично дървено одърче в този ъгъл. Призори стават, подготвят се за път, но от Ловеч идват заптиетата. Тук започнали да тропат на прозорците и се чува на турски "Отваряй, Биханжио, вратата". Левски веднага решава, трябва да излезе. Единственият изход е задния. Взима револвера на Христо и своя и тръгва през задните врати. Минава през мазата и конюшната. Stefka, tell me the story about Levski's horse. Левски и Николчо идват с един кон. Седлото на коня е била защита цялата архива, включително и неговото тефтерче. Конят остава тук. Арестуват всички, но кончето остава 2-3 дни, гладен, жаден, скъсва юздата и се прибира. Благодарение на коня, Мария и Никола Сиркови, укриватели на Левски, прибират кончето, разшиват архива, заравят всичко в земята и по-късно предават този архив на Захари Стоянов, който пише за Левски. This is sadly where the story comes to an end. Levski fired a shot from his rifle from a small window around the corner. On hearing that the troops were surrounding the place, the troops ran that direction. He came out of this door, made a run for it, tried to jump the fence, caught his boot and fell. A couple of the soldiers came and grabbed him, so he had a fight with a couple of soldiers here. But the actual place where he was captured and handcuffed is here. The only thing still alive which saw his capture is this tree. Vasil Levski, your memory lives on. Our film about Lowitch brings me to the historical and unique covered bridge, which spans the Osim River. This bridge is the only one of its kind in the Balkans. This is a symbol of Lowitch, a covered bridge, and it was originally 84 meters long, 7 meters high and 10 meters wide, and had 64 little shops inside. It's been burned down twice since then and rebuilt, resurrected, however you want to call it, and it still has the little shops inside, which is really great. And this is probably the symbol of Lowitch.
The liberation of Lowech from Turkish rule was achieved on the 22nd of August 1878 after heavy fighting which lasted 12 hours. This is a Bulgarian-Russian Freedom Alley, built in 1978 to commemorate the centennial of the liberation of Bulgaria by the citizens of Lowech. Around us are names of various generals all around here. Beautiful evening, great view of the city, wonderful place to come to commemorate Bulgarian-Russian friendship. The liberation of Lowech brought with it the birth of the first craftsmen associations and factories. Cultural development was also well advanced. In 1901, Paniot Pipkov, a music teacher at the Joseph I Men's School, wrote the anthem Varvi Narodi Vazrodeni, Go You People Reborn. The song, written in under an hour, is one of the greatest songs of all time for the Bulgarian people. The Bash Buna Alea, created in 1908 from an idea by Nikola Vadenkov, is about 2 kilometers long and follows the twists and turns of the Osem River. This is a famous part of Lowech. This here, down here, is a Bash Bunar Alea, and it's a favourite place for people to come and walk, ride bikes, jog, brisk walking, everything like that. The construction of the Stratesh Park in Lowech began in 1926 on a hill with the same name. In 1962, the second largest zoo in Bulgaria was constructed in the same area. Just above the city of Lowech is what I love to come and see, and that's the zoo. Зоопарка в Ловеч е разположен на територия от 110 декара. В момента наброява около 400 животни и птици от над 70 вида. How long is your season, your opening season for the zoo? How long is that? Сезона на посетителите започва от месец март до ноември. This is Leo. In human terms, he's 60 years old, which makes him nearly as old as me. So 5 years behind me, Leo, but you won't catch up. Our historical journey completed, we arrive in present-day Lowech. Today is a celebration of Saint Lazare, with the tradition of young girls throwing small garlands of flowers into the river. Dancing and singing for a healthy future, it's also a sign that they have grown up and are ready to be married. Saint Lazare Day is traditionally held on the Saturday before Easter. The following day is Palm Sunday, Svetnica, which means the Day of Flowers. Anybody named after a flower can celebrate. Every year at this time, Lowech holds its traditional and colourful fair, with local craftsmanship and folklore singers from all over this region competing to be the best. За пети пореден път сме тук. С голямо желание и радост присъстваме всяка година на този празник. Харесваме това нещо, което го правят тук. Това сигурно е единствения град, който го прави. Пожелавам на всички българи само здраве, щастие, късмет, любов и да съхранят българското в себе си. The official holiday in Lowech is also in springtime. Today is the 11th of May, St. Kirill and Methodi Day, and in the town centre the mayor has invited guests, the citizens of the town, to celebrate this day. So that's where I'm heading, and tonight there's a rock concert by the Bulgarian band Ahat. So I'll see you later. Delegations from Germany, France, Russia and several regions of Bulgaria, many of whom have cultural and trade relations with this area, have arrived here in Lowech for this holiday. Нашия град е съхранил в себе си нещо чисто българско, което много малко български градове го има. Това е градът на люлеците, тук е моето детство минало, така че съм горда и с това, което имаме с хората най-вече. Забележителен е градът ни с много неща, с богата история, съхрани традициите, българския дух. The Lowech celebrations continue throughout the day. The rays of the sun shone through the dawn sky, lighting up the fortress and Levski monument. In the evening, a sound and light show illuminates the fortress, presenting the glorious history of the region. Ловеч става столица на Българския централен революционен комитет. Tonight, the centre of Lowech belongs to the younger generation. A concert with the rock band Ahat is a gift to them from the local municipality on this holiday occasion. The future of Lowech depends on the younger generation. What that might be, I'll find out shortly.
This is a language school in Lowitch, and I've come into one of the classrooms here to talk to some of the students, get an idea of what they think, how they feel, what their future is. How long have you been studying? This is my second year here. Do you think you will stay in Lowitch, or do you think you will go maybe to Sofia or one of the bigger cities? The school and all the education gives really good opportunities, and this may give me a chance to study maybe in Sofia or even abroad, I don't know. You look like you have plans. No, I don't have plans too. You feel the same as him? No plans? No, I have plans. Sorry. I want to study biology and become a dentist in Varna or maybe in Sofia. How are you? Fine. How long is your summer break? 3 months. So what do you do in that 3 months? Oh, sleep. A serious question. How do you think your future is in Bulgaria? In Bulgaria, there are many opportunities. If you study what you want and you specialize in this, I think in Bulgaria, why not? Good answer. All right, I'm going to leave you. Thank you very much. And if we have a gig here, a concert, you're all my guests. Is that okay? Yeah? Here at the Lowitch Art Gallery, I'm going to do something I have never had the pleasure of doing before. Present the students with their diplomas. Now that the students have left the art gallery after receiving their diplomas, we get a chance to look around. Фонда на галерията наброява някъде около 2700 творби. Това са живопис, скулптура, графика и малко приложни изкуства. Като най-голямата бройка това е живописта. The gallery here is free. If you come to Lowitch, come and look around. There are some really interesting pieces in here. Mr. Dochev, Bogaderia, merci, thank you. In the next part of our film, I will introduce you to minerals that can help you decline alcohol and maintain your love life. Encounter the oldest radio receiver? No, not me. Take a look at aeroplanes and cars manufactured here in Lowitch during the last century and visit the football stadium of the local team. The museum in Lowitch houses a unique collection of minerals and precious stones. Нашата колекция е много богата. Тя съдържа в себе си 1360 образеца от България и цял свят. Това са ахати. Има различни видове ясписи, мъхов яспис, брокатов яспис, яспис плазма. A lot of this which you see in here is also in English. And even I can understand what I'm looking at in certain parts. Искам да ти покажа отблизо аметист, който отказва от алкохола. А там се намира минералът, който излъчва най-силната и мощна енергия, енергията на любовта. Ето тук можеш да се запознаеш с златоносен пясък. Искам да ти покажа едни диаманти от Русия. Те са необработени, затова са толкова мънички. This is a great place to come. Everything in this museum is really worth seeing. It's absolutely fantastic. The most interesting thing about this museum is, apart from the rooms full of crystals and golds and diamonds, which we've just been to, is this absolutely wonderful room which just takes you away somewhere else. A room full of radios. Question is, in a museum like this, why a room full of radios? Ловеч, според някои автори, е първия град след София, който сприема радиосигнал. 7 януари 1925 година. И по този повод направим тази красива зала. This has an interesting story. Да, това по-скоро е радиостанция за военни цели. Първо е притежал един немски офицер и това е бил апарат, който се пренася. После, когато немските офицери се изнасят от България, този апарат е купен от един човек от село Деветаки, като си продал човека 2 ниви. Голяма част от тези радиоапарати работят. Интересна е историята на този радиоапарат Туан, който е произведен град Бургас 40-те години на 20 век. А Туан, неговата абревиатура означава труд, упоритост, лансират, амбиция за напредък. Това е най-стария апарат, който нашия музей притежава. Той е от 1930 година. It's taken the owner of this museum a lifetime to put together a collection like this, and this is not everything they have. They have over 2,000 of these things, and they also have TV sets, and they don't have an extra room for that. So, if any young millionaire out there would like to donate some money to this museum,
Maybe we can build an extra room and put the TV sets in there as well. This is the Dimitar Kazakov Gallery of Modern Art. We're going to go inside and have a look, but before we do that, this is spring water. And it's a hot day, so I need a little drink. There are many places like this in Bulgaria where spring water. So I'm ready now. Dimitar Kazakov Neron is a well-known Bulgarian painter and sculptor. His works, which are a mixture of folklore elements, have been exhibited in some of the most prestigious galleries around the world. The Louvre in Paris, the Pushkin Museum in Moscow, and the Emperor Collection in Tokyo. In 1989, Mr. Kazakov donated this collection of ceramic art, graphics and paintings to the city of Lowech. Now that's imagination. This is a home to Litex Football Club. Good stadium, great stadium. They're in the process of making a new stand over there, and when that's complete, they can apply for a license to play in the European League. Being 4 times Bulgarian champions, I don't see that as a problem. They also have a football academy. Barcelona has an academy for years. But this is a great ground, and I'm glad we came here. Another fantastic day. No football to play with, but... Oh, and he's got... Yeah! Imaginary. From this to this. This is the Balkan Museum, just outside of Lowech, and as you can see, there are lots of little things here to see, especially for me. This is really interesting, and all you car lovers out there, motorbike lovers, this is something really special, and aeroplanes as well. What is the oldest exhibit you have here? Най-старите са макетите на самолетите, които са били всъщност и първото производство в този завод. Също така е първият автомобил, който е произведен изцяло ръчно. Тия 2 модела Москвич, които виждате тук. Това е произвеждано в големи количества за българския пазар, за руския пазар и е било масово производство. Moscovich, 7073, and it's surprisingly comfortable. This is what you would see on the roads, 1970-73. This is actually not a bad car at that time. Well, we really managed to get this one moving, fired the engine up, and we're going now. I must be doing at least, I don't know, 50, 60 miles an hour. It's really moving. It's getting really good now. Whoa. Okay, stop. Lowech is the birthplace of the first Bulgarian cosmonaut, Georgy Ivanov. In 1979, together with a Russian cosmonaut, Nikolai Rukavishnikov, he orbited the Earth in a Russian spacecraft Soyuz 33. Град Ловеч, в който съм се родил, е един много стар, многовековен град, който има много славно минало. В града се произвеждаха през 50-те години самолетите на професор Лазаров, българска конструкция изцяло. Аз бях сравнително малък, а над града се изпитваха всички самолети, които се произвеждаха в завода. Гледахме ги в захлас и много пъти ходехме до самия завод да ги гледаме как излитат и кацат от летището край града. Станах парашутист в аероклуба в Ловеч на 16 години, след това безмоторно летене в същия аероклуб, моторно летене и след това военно-въздушното училище. Ловеч има много интересна природа и се гордее, че този град запази духът на времето, в което и аз живеех, на времето на своите исторически корени. The most precious archaeological find, discovered in the village of Lednica near Lowech, is now housed in a National Museum of History in the Bulgarian capital Sofia. Съкровището се стои от 20-тина
пластини, на която в дълбок релеф са гравирани сцени от тракийската митология. То е украсявало сбруята, т.е. кожените кайши на някой голям тракийски владетел. Ние сме намирали много украшения по конска сбруя, но толкова богато украсен, от толкова масивно сребро, с такъв дълбок релеф и с толкова много сцени никога. То датира от блестящата за тракийската цивилизация епоха 4-3 век преди новата ера. It's time to say goodbye to the municipality of Lowitch. It's been fantastic. I've enjoyed absolutely every minute of it. The scenery is breathtaking. The people have been absolutely wonderful. If you haven't been to Lowitch before, why not? So take care of yourselves. Until the next time we meet, like I always say, rock on. See you soon. With passing time, and I can read between the lines. If you feel alone in the darkness of the night, just let me be